El Sol se desangraba en el horizonte de Sevilla, teniendo de rojo las calles empedradas mientras Javier, de 26 años, corría con el corazón en la garganta. Había recibido un mensaje de Miguel. Te espero en la plaza. No puedo más con esto. Cada palabra era una daga que lo atravesaba, porque sabía que esa plaza, llena de vida y música, podía ser el escenario de su despedida. Javier nunca quiso sentir lo que sentía. Criado en un pueblo conservador a las afueras de Sevilla, donde las tradiciones pesaban más que los sueños, había aprendido a esconderse tras una fachada de sonrisas y mentiras. Desde adolescente, cuando sus ojos se detenían demasiado en los chicos de su clase, supo que algo en él era diferente. Pero en su mundo, ser gay no era una opción. Era un pecado, una enfermedad, un error que debía corregirse. Sus padres, devotos católicos, lo llevaron a un sacerdote cuando tenía 16 años. Reza más fuerte, Javier, le dijo el cura. Pero las oraciones no cambiaron nada. A los 22 años, desesperado, Javier encontró a la doctora Elena Vargas, una psicóloga que permitía curar su homosexualidad con una terapia de conversión. Costaba una fortuna, 20.000 euros en sesiones intensivas, pero sus padres, convencidos de que era la solución, pagaron sin dudar. Durante 2 años, Javier se sometió a sesiones agitadoras, ejercicios de reorientación, charlas sobre la masculinidad correcta, y hasta descargas eléctricas leves para condicionar su mente. Cada sesión lo rompía un poco más, pero él seguía, convencido de que podía arreglarse. Elena, con su voz firme y su air profesional, lo aseguraba que estaba progresando. Solo necesitas fuerza de voluntad, decía. Pero entonces llegó Miguel. Miguel, de 25 años, era un músico callejero que tocaba la guitarra en la plaza de España. Con su cabello castaño claro y una sonrisa que parecía desafiar al mundo, tenía una energía que atraía a todos. Javier lo vio por primera vez mientras pasaba, intentando escapar de sus pensamientos. Miguel cantaba una versión cruda de una copla antigua, y sus ojos se encontraron con los de Javier en medio de la multitud. Fue como si el tiempo se detuviera. Javier quiso huir, pero algo en él lo mantuvo allí, escuchando, sintiendo como las notas de la guitarra se enredaban en su alma. Días después, volvieron a cruzarse. Miguel, con su decoro natural, le ofreció una cerveza. Pareces de los que cargan el mundo en los hombres, amigo, le dijo. Javier sonrió por primera vez en meses. Hablaron durante horas, y aunque Javier intentó resistirse, algo en Miguel lo desarmaba. Era auténtico, libre, sin miedo a ser quien era. Pero también estaba roto. Miguel había crecido en un orfanato, luchando contra el rechazo por ser gay en un sistema que lo castigaba por ello. La relación entre ellos comenzó como una amistad, pero pronto se convirtió en algo más. Las noches en las que Javier escapaba de las sesiones de terapia para encontrarse con Miguel en un rincón escondido de la ciudad eran lo único que le daba vida. Pero cada encuentro venía con un precio, la culpa. Javier seguía asistiendo a las sesiones con Elena, mintiendo sobre sus progresos, mientras su amor por Miguel crecía en secreto. Sabía que sus padres o Elena descubrían la verdad. Todo se derrumbaría. Esa tarde, en la plaza, Miguel lo esperaba con una expresión que Javier nunca había visto.
Había algo roto en su mirada, algo que gritaba urgencia. No puedo seguir escondiendo, Javier, dijo Miguel, con la voz temblorosa. Si no puedes aceptar, ¿cómo vamos a estar juntos? Las palabras golpearon a Javier como un puñetazo. Sabía que Miguel tenía razón, pero el miedo lo paralizaba. ¿Cómo podía elegir entre el amor que sintió y el peso de su familia, su fe, su vida entera? Antes de que Javier pudiera responder, un grupo de músicos comenzó a tocar en la plaza. Miguel, con lágrimas en los ojos, tomó su guitarra y se unió a ellos. Cantó con una pasión que hizo que la multitud se detuviera. Javier sintió que cada nota estaba dirigida a él, un grito de amor y dolor. Y entonces, en medio de la canción, Miguel hizo algo que cambió todo. Se detuvo, miró a la multitud y dijo: Esto es para el hombre que amo, aunque él no es a sí mismo todavía. La plaza quedó en silencio. Javier sintió que el mundo se le venía encima. Las palabras de Miguel resonaron en la plaza como un trueno, y Javier sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. La multitud, que hasta hace un momento aplaudía, ahora murmuraba, algunos con curiosidad, otros con desaprobación. Javier quiso correr, desaparecer, pero sus piernas no respondían. Solo podía mirar a Miguel, que seguía tocando su guitarra con una mezcla de desafío y vulnerabilidad, como si cada acorde fuera una declaración de guerra contra el mundo que los juzgaba. Cuando la canción terminó, la plaza estalló en aplausos, pero Javier no podía moverse. Miguel bajó del escenario improvisado y se acercó a él. No te pido que lo grites al mundo como yo. Le susurró, con los ojos brillando por las lágrimas. Solo te pido que dejes de odiarte. Javier sintió un nudo en la garganta. Quería responder, abrazarlo, prometerlo que lo intentaría, pero el peso de los últimos años lo aplastaba. Las sesiones con Elena, las palabras de sus padres, el eco de la voz del sacerdote. Todo lo mantenía encadenado. Esa noche, Javier no pudo dormir. Las imágenes de Miguel cantando, de sus padres rezando por su curación, de Elena anotando en su cuaderno durante las sesiones, se mezclaban en su mente como una pesadilla. Decidió que no podía seguir así. Al amanecer, llamó a Elena y canceló su próxima sesión. Necesito un descanso, mintió, pero en su interior sabía que era más que eso. Por primera vez, ese permitió cuestionar si lo que estaba haciendo tenía sentido. ¿Era él el que estaba roto? ¿O era el mundo que lo rodeaba? Días después, Javier y Miguel se encontraron en un pequeño bar en Triana, lejos de las miradas indiscretas. Miguel estaba más calado de lo habitual, como si la violencia de la plaza lo hubiera agotado. No quiero presionarte, Javi, dijo, mientras llegaba con el borde de su vaso. Pero no puedo vivir a medias. Si no estás listo, lo entendrá, pero no puedo seguir esperando. Javier sintió que el corazón se le partía. Sabía que Miguel merecía a alguien que no tuviera miedo de amarlo a la luz del día, pero también sabía que no podía imaginar su vida sin él. Intentó cambiar de tema, hablar de los planes de Miguel para tocar en un festival local, pero la conversación volvía siempre al mismo lugar. ¿Qué quieres, Javier? Preguntó Miguel, con una intensidad que lo atravesó. ¿Quieres ser feliz? ¿O quieres seguir siendo lo que ellos quieren que seas? Javier no respondió. No podía. Pero esa noche,
Cuando se despidieron con un abrazo en la orilla del Guadalquivir, Javier supo que tenía que tomar una decisión. La semana siguiente, Javier volvió a las sesiones con Elena, pero algo había cambiado. Sus palabras, que antes parecían verdades absolutas, ahora sonaban huecas. Elena hablaba de reorientar deseos, y de fortalecer la voluntad. Pero Javier solo podía pensar en Miguel, en su risa, en la forma en que sus manos tocaban la guitarra como si el mundo entero dependiera de cada nota. Durante una sesión, Elena le pidió que describiera sus progresos. Javier, por primera vez, fue honesto. No creo que esté funcionando, doctora. Creo que estoy enamorado. El silencio en la sala fue ensordecido. Elena frunció el seno, ajustó sus gafas y anotó algo en su cuaderno. Eso no es amor, Javier. Es confusión. Podemos trabajar en eso. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre él. Por primera vez, Javier sintió que la verdad estaba de su lado. Salió de la consulta con el corazón latiendo más rápido de lo normal, pero no era miedo, era esperanza. Esa noche, llamó a Miguel y le pidió que se encontraran en la Giralda al atardecer. Quería hablar, quería intentarlo. Pero cuando llegó, Miguel no estaba solo. Una mujer mayor, de unos 50 años, estaba con él, y Javier la reconoció al instante. Era Elena. Su terapeuta, la mujer que había prometido curarlo, estaba allí, con una expresión que Javier nunca había visto en ella. Tenemos que hablar, dijo Elena, con la voz temblorosa. ¿Y no es lo que piensas? Javier se quedó paralizado frente a la Giralda, con el murmullo de los turistas y el tanido de las campanas resonando a su alrededor. Elena, su terapeuta, estaba allí, de pie junto a Miguel, con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Javier, no vine a juzgarte, dijo Elena, rompiendo el silencio. Vine a disculparme. Sus palabras lo golpearon como un rayo. ¿Disculparse? La mujer que había guiado su tormento durante 2 años, que había cobrado 20.000 euros por curarlo, ahora quería disculparse? Miguel, a su lado, parecía tan confundido como Javier. Ella me contactó esta mañana, explicó, con la voz tensa. Dijo que necesitaba vernos a los dos. No sé qué está pasando, pero creo que deberías escucharla. Javier sintió una mezcla de rabia y curiosidad. Quería gritar, exigir respuestas, pero algo en la mirada de Elena lo detuvo. Por primera vez, no parecía la psicóloga fría y profesional. Parecía humana. Elena los llevó a un café tranquilo en una calle lateral. Ali, con las manos temblando, comenzó a hablar. No sé por dónde empezar, dijo, mirando su taza de café como si contuviera todas las respuestas. Durante años, he dirigido terapias de conversión porque creía que era lo correcto. Fui criada en una familia estricta, donde me enseñaron que la homosexualidad era un pecado. Pero también porque yo mismo lo viví. Hizo una pausa, y Javier sintió que el aire se volvía más pesado. Soy lesbiana, Javier. Y pasé por lo mismo que tú. La confesión fue como un terremoto. Javier y Miguel intercambiaron una mirada, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Elena continuó, con la voz quebrada. Cuando era joven, intent curarme. Sufrí terapias como las que te di, y me convencí de que podía ayudar a otros a hacer lo mismo. Pero estaba equivocada. Todo este tiempo, he estado viviendo una mentira, lastimando a personas como tú, como yo.
Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Y Javier sintió una extraña mezcla de compasión y furia. ¿Por qué ahora? Preguntó, con la voz dura. ¿Por qué después de todo lo que me hiciste pasar? Elena respiró hondo. ¿Por qué te six con Miguel en la plaza? Vi como lo miraba. Y six en ti lo que nunca me permití sentir. Me di cuenta de que no podía seguir con esto. No podía seguir destruyendo vidas. Miguel, que había estado en silencio, apretó la mano de Javier bajo la mesa. Como si intentara anclarlo a la realidad. Esa noche, Javier y Miguel caminaron por las calles de Sevilla, sin rumbo fijo. No hablaron mucho, pero el silencio entre ellos estaba lleno de entendimiento. Javier aún estaba procesando la confesión de Elena. Saber que su terapeuta, la persona que había confiado en arreglarlo, había estado luchando con su propia verdad lo cambiaba todo. Pero también lo enfurecia. ¿Cómo podía alguien que había sufrido tanto infligir ese dolor a otros? Miguel rompió el silencio. No tienes que decidir nada ahora, Javi. Pero si quieres salir de esto, estoy aquí. Javier lo miró. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar. Quiero intentarlo, dijo finalmente. No sé cómo, pero quiero intentarlo. Miguel sonrió, y aunque no resolvió todo, esa sonrisa fue suficiente para dar la esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier decidió confrontar a sus padres. Fue a su casa en el pueblo, con el corazón latiendo como un tambor. Su madre lo recibió con una sonrisa, pero su padre, siempre más rígido, lo miró con sospecha. ¿Por qué cancelaste las sesiones con la doctora? Preguntó. Javier respiró hondo y, por primera vez, habló sin filtro. Porque no estoy enfermo, papá. Estoy enamorado. Y no voy a seguir fingiendo que eso está mal. El silencio que siguió fue doloroso. Su madre rompió a llorar, y su padre salió de la habitación sin decir una palabra. Javier sintió que algo se rompía dentro de él, pero también que algo nuevo comenzaba a crecer. No sabía si su familia lo aceptaría algún día, pero por primera vez, sintió que estaba siendo fiel a sí mismo. Los días posteriores a la confrontación con sus padres fueron un torbellino de emociones para Javier. Por las mañanas, se despertaba con una sensación de libertad, pero por las noches, la soledad lo golpeaba con fuerza. Sus padres no lo habían echado de casa, pero el silencio entre ellos era peor que cualquier grito. Su madre lo miraba con tristeza, como si hubiera perdido a su hijo. Su padre, simplemente, evitaba mirarlo. Javier sabía que necesitaba tiempo, pero la espera era insoportable. Mientras tanto, Miguel se convirtió en su refugio. Pasaban tardes enteras en el apartamento de Miguel, un pequeño estudio lleno de partituras y discos viejos. Ali, entre risas y canciones, Javier comenzaba a descubrir quién era realmente. Miguel lo enseñó a tocar acordes básicos en la guitarra, y aunque Javier era un desastre, cada error los hacía reír hasta que les dolía el estómago. Eres terrible, pero tienes pasión. Bromeaba Miguel, y Javier sentía que esas palabras eran un regalo. Sin embargo, no todo era fácil. La confesión de Elena había dejado a Javier con más preguntas que respuestas. Decidió investigarla. Una búsqueda rápida en Internet reveló que Elena Vargas no era solo una psicóloga local. Había sido una figura prominente en círculos conservadores, promoviendo terapias de conversión en conferencias por toda España.
Pero también encontró algo inesperado. Un artículo reciente en un blog local mencionaba que Elena había cancelado todas sus sesiones y había desaparecido de la escena pública. Era cierto que estaba cambiando. ¿O solo intentaba salvar su reputación? Javier decidió buscarla. La encontró en una pequeña librería en el centro de Sevilla, hojeando un libro sobre psicología moderna. No esperaba ver aquí, dijo Javier, sorprendiendo a Elena. Ella lo miró, nerviosa, pero asintió para que se sentara. Estoy intentando entender cómo reparar el daño que hice, confesó. Explicó que había comenzado a asistir a grupos de apoyo para personas LGBT, intentando aprender y, quizás, redimirse. No espero tu perdón, Javier. Solo quiero que sepas que lo siento. La sinceridad de Elena lo desarmó. No podía perdonarla del todo, no todavía. Pero algo en su voz le hizo creer que estaba siendo honesta. Necesito tiempo, dijo Javier antes de irse. Pero esa conversación le dio algo que no esperaba, claridad. Si Elena, después de años de vivir una mentira, podía intentar cambiar, quizás él también podía construir una vida auténtica. Mientras tanto, Miguel estaba preparando una actuación importante en un festival de música en Cádiz. Y es mi gran oportunidad, Javi. Dijo, con los ojos brillando de emoción. Y quiero que estés ahí, no escondido en la multitud, sino conmigo, de verdad. Javier sintió un nudo en el estómago. Estar con Miguel en público, frente a cientos de personas, era un paso enorme. Pero también sabía que era el momento de decidir quién quería ser. El día del festival llegó, y Cádiz estaba vibrante con luces y música. Javier estaba entre la multitud, nervioso, pero decidido. Cuando Miguel subió al escenario, su voz llenó el aire, y Javier sintió que cada palabra era para él. En un momento, Miguel lo buscó con la mirada y extendió la mano. Este es para alguien que está aprendiendo a ser valiente, dijo al micrófono. La multitud aplaudió, pero Javier solo podía escuchar su propio corazón. Subió al escenario, tomó la mano de Miguel y, por primera vez, no sintió miedo. Ese momento fue un punto de inflexión. Javier comenzó a hablar abiertamente con sus amigos más cercanos, contándoles sobre Miguel, sobre su lucha, sobre quién era realmente. Algunos lo apoyaron sin dudar, otros, se alegran. Pero cada paso, por doloroso que fuera, lo hacía sentir más libre. Sin embargo, sabía que el camino no terminaba ahí. Todavía había una conversación pendiente con sus padres, y el peso de su desaprobación seguía siendo una sombra. El eco de los aplausos en Cádiz resonaba aún en la mente de Javier semanas después. Subir al escenario con Miguel había sido como cruzar un umbral, no había vuelta atrás. Pero la euforia de ese momento se desvanecía cada vez que pensaba en sus padres. Su silencio era un recordatorio constante que, aunque había encontrado valor para ser él mismo, el costo podía ser perder a su familia. Decidió intentarlo una vez más. Una tarde, regresó al pueblo y llamó a la puerta de su casa. Su madre abrió, con los ojos cansados pero cálidos. Pasa, hijo, dijo, y Javier sintió un destello de esperanza. Su padre estaba en el salón, leyendo el periódico, pero lo dejó a un lado cuando lo vio. Hablemos, dijo Javier, con la voz firme aunque temblaba por dentro. Durante la próxima hora, les conto todo. Su amor por Miguel, el dolor de las terapias,
La verdad que había descubierto sobre sí mismo. No omisió nada. En ni siquiera el daño que las sesiones con Elena lo habían causado. Su madre lloró en silencio. Pero esta vez no parecía tristeza, sino algo más profundo, quizás arrepentimiento. Su padre, sin embargo, se mantuvo rígido. No puedo aceptar esto, Javier, dijo finalmente. No es lo que Dios quiere. Esas palabras dolieron, pero Javier ya no se sintió destrozado. Lo siento, papa, pero no puedo seguir viviendo para complacerte. Quiero ser feliz. Por primera vez, su voz no titubeó. De regreso en Sevilla, Javier encontró consuelo en Miguel. Lo canto todo, y Miguel lo abrazó sin decir una palabra. Estoy orgulloso de ti, susurró finalmente. Esas palabras fueron como un bálsamo. Juntos, comenzaron a construir una vida más abierta. Javier se unió a un grupo de apoyo para jóvenes LGBT, donde conoció a otros que, como él, estaban aprendiendo a navegar un mundo que no siempre los aceptaba. Escuchar sus historias lo dio fuerza, pero también lo recordó lo lejos que aún estaba la sociedad de la verdadera aceptación. Mientras tanto, Elena seguía intentando reparar el daño. Javier se enteró por un amigo en común que había comenzado a dar charlas en pequeños eventos, denunciando las terapias de conversión y compartiendo su propia historia. Una parte él quería odiarla, pero otra comenzaba a entenderla. Elena no era solo una villana. Era una víctima de un sistema que los había dañado a todos. Decidió asistir a una de sus charlas, no para perdonarla, sino para entender. El evento era en un centro comunitario en Sevilla. Elena estaba en el escenario, frente a una audiencia pequeña pero atenta. Habló con una honestidad cruda, contando cómo había negado su propia identidad durante décadas, cómo había lastimado a otros en el preciso. No puedo deshacer el pasado, dijo, con la voz temblorosa, pero puedo intentar cambiar el futuro. Cuando terminó, Javier se acercó. No sé si algún día te perdonar, le dijo, pero gracias por intentarlo. Elena asintió, con lágrimas en los ojos. Esa noche, Javier y Miguel cenaron en un restaurante con vistas al Guadalquivir. Por primera vez, no se escondieron. Se tomaron de la mano sobre la mesa, rieron, hablaron de planes futuros. Javier sintió que, por fin, estaba viviendo su verdad. Pero sabía que el camino no terminaba ahí. La sociedad, su familia, incluso él mismo, aún tenían mucho que aprender. El verano en Sevilla trajo consigo un calor abrasador, pero también una sensación de renacimiento para Javier. Por primera vez en años, sentía que su vida tenía dirección. Él y Miguel comenzaron a planear un futuro juntos. Tal vez mudarse a un apartamento más grande. Tal vez viajar. Miguel sonaba con llevar su música más allá de Andalucía. Y Javier, que había retomado sus estudios de literatura, quería escribir sobre las historias que había escuchado en el grupo de apoyo. Quería dar voz a los que, como él, habían luchado por ser escuchados. Pero el pasado no los dejaba en paz. Una mañana, Javier recibió una carta de su madre. Era breve, escrita con una caligrafía temblorosa. Hijo, no entiendo todo lo que estás viviendo, pero no quiero perderte. Hablamos cuando estés listo. Las palabras lo llenaron de una esperanza cautelosa. Su padre no había firmado la carta, pero era un comienzo. Javier decidió dar el tiempo,
pero también ese permiso no volver a esconderse. Mientras tanto, la historia de Elena comenzó a ganar atención. Un periódico local publicó un artículo sobre su cambio de postura, y pronto su historia se volvió viral. Algunos la elogiaban por su valencia, otros la acusaban de oportunista. Javier leo los comentarios en línea, divididos entre el apoyo y el odio, y sintió una extraña empatía por ella. Sabía lo que era estar atrapado entre dos mundos. Una tarde, Miguel lo sorprendió con una noticia. Había sido invitado a tocar en un festival nacional en Madrid, uno de los más importantes de España. Y quiero que subas al escenario conmigo, dijo, con una sonrisa traviesa. Javier rió, pensando que era una broma. Pero Miguel estaba serios. No como mi novio, no como un símbolo. Como tú, Javi. Porque eres parte de mi música. La idea lo atero, pero también lo emociono. Acepto, aunque no sin nervios. El festival en Madrid fue un caos de luces, música y multitudes. Javier estaba backstage, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar la voz de Miguel ensayando. Cuando llegó el momento, Miguel lo presentó simplemente como algo especial. Juntos, tocaron una canción que Miguel había compuesto para él, una balada sobre encontrar la luz en la oscuridad. La audiencia rugió, y Javier sintió que, por un momento, el mundo entero los aceptaba. Pero la vida real no era un escenario. De vuelta en Sevilla, Javier recibió una llamada inesperada de su padre. Necesito verte, dijo, con una voz que sonaba más cansada que enojada. Javier fue al pueblo, preparado para lo peor. Encontró a su padre en el patio, mirando las estrellas. No sé si alguna vez lo entendrá, hijo, dijo. Pero no quiero que te vayas de mi vida. No fue una aceptación total, pero fue un paso. Javier asintió, con lágrimas en los ojos, y por primera vez en años, abrazó a su padre. El otoño llegó a Sevilla con una brisa fresca que parecía lavarse los últimos vestigios del pasado de Javier. La conversación con su padre, aunque frágil, había abierto una puerta que él creía cerrada para siempre. No todo estaba resuelto, pero la posibilidad de reconciliación era suficiente para mantenerlo en paz. Con Miguel, la vida se sentía como una canción que apenas comenzaba, llena de acordes imperfectos, pero hermosa en su caos. Una noche, Javier y Miguel asistieron a un evento en el Centro Cultural de Sevilla. Era una charla organizada por un grupo LGBT local, y para sorpresa de ambos, Elena era la oradora principal. Había pasado meses trabajando con activistas, recaudando fondos para apoyar a víctimas de terapias de conversión. Cuando subió al escenario, la sala estaba llena, pero el silencio era absoluto. Elena habló con una honestidad que cortaba el aire. Contó su historia, su dolor, el daño que había causado. Y luego, hizo algo que nadie esperaba. Pidió a Javier que subiera al escenario. Javier, sentado entre la multitud, sintió que el mundo se detenía. Miguel le dio un empujón suave. Vi, Javi. Es tu momento. Con las piernas temblando, Javier subió. Elena lo miró con lágrimas en los ojos. Este hombre es una de las personas a las que lastima, dijo el público. Y hoy está aquí, más fuerte que nunca. Su historia me enseñó que el cambio es posible, incluso para alguien como yo. Luego, frente a todos, se disculpó de nuevo, esta vez públicamente.
La sala estalo en aplausos, pero Javier apenas podía escucharlos. Miró a la multitud, vio a Miguel sonriendo con orgullo. Y sintió que, por fin, estaba en paz. No perdonó a Elena por completo, no todavía. Pero entendió que su arrepentimiento era genuino. Y en ese momento, supo que su propia historia también podía inspirar a otros. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Javier comenzó a escribir un blog sobre su experiencia, que pronto atrajo a lectores de toda España. Miguel lanzó su primer álbum, con una canción dedicada a Javier que se volvió un himno para muchos. Juntos, comenzaron a hablar en eventos, compartiendo su historia de amor y lucha. No era un final perfecto, pero era real. Una noche, mientras caminaban por la plaza de España, Javier tomó la mano de Miguel y la apretó con fuerza. Gracias por no renderte conmigo, dijo. Miguel sonrió. Gracias por no renderte contigo mismo. Bajo las estrellas, con el eco de una guitarra lejana, supieron que habían encontrado algo más grande que el miedo, el amor, la verdad, y la valencia de ser quienes eran.